Hello everyone. Government of Telangana Residential Education Institutions Recruitment Board నుండి గురుకులకు సంబంధించిన సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ సంబంధించిన ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ రావడం జరిగింది. You can see here, click here for the details of web node for certificate verification, click here for checklist, click here for attestation form. వెబ్ నోట్ విడుదల చేయడం జరిగింది. ఏ ఏ పోస్టులకు వెబ్ నోట్ రావడం జరిగింది ఒకసారి డీటెయిల్ గా ఈ వీడియోలో మనం చూద్దాం. You can see here, click here for attestation form, click here for checklist, click here for the details of web node for certificate verification. Let us see the web node. Let us see the web node. Let us see the web node. Okay. Trip board Hyderabad, DSS Bhavan, Masap Tank. Provisional list of eligible candidates picked up for certificate verification at 1.2 ratio. General recruitment. Notification of certificate verification. Notification of certificate verification. It is hereby notified that on the basis of written examination held during August 2023 for the following posts in various residential education institutions, the candidates whose hall ticket numbers mentioned hereunder are provisionally picked up for the certificate verification at 1:2 ratio for certificate verification. The details are as follows: librarian in degree colleges, librarian in junior colleges, and physical director in junior colleges, and physical director in degree colleges. Only for this post, only for this librarians and physical director. ఈ 4 పోస్టులకు సంబంధించిన వాటికి మాత్రమే సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఆన్ ఆన్ 9th February, and for this librarian in degree colleges from 9 am. The certificate verification will begin from 9 am in the morning, and librarian in junior colleges from 9 am on the same date, say 9th February 2024. Physical director in junior colleges from 11 am on 9th February, and physical director in degree colleges from 2 p.m. on 9th February. From 2 p.m. on 9th February. From 2 p.m. on 9th February. So let us see in detail. So venue for certificate verification. What is the venue for certificate verification? Telangana Social Welfare Residential Law College for Women, Chaitanyapuri, opposite Metro Pillar 1570, LB Nagar, Rangareddy District. ఇది ఈ వెన్యూలో సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. The candidates who are called for certificate verifications have to produce the following certificates in original. ఏ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ కావాలో ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. విత్ 2 sets of photostat copies with self attestation at the time of verification, failing which they will not be admitted in subsequent process of selection. సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కు వెళ్ళేవారు ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ కంపల్సరీ తీసుకెళ్ళాలి, అండ్ ఆల్సో 2 sets of photocopies. No request will be entertained for subsequent certification of any of the required certificates. So all the candidates who are selected for this certificate verification should go to the certificate verification venue along with all the required documents. So it is clearly mentioned here that no request will be entertained for subsequent submission of any of the required certificates. So in terms of the notification, the candidate should possess requisite qualifications as on the date of notification. The board reserves the right to disqualify any candidate if he or she not found eligible for any reason at any stage. Admission to verification certificate does not confer ipso facto any right for final selection. This is only certificate verification. 1:2 certificate verification మాత్రమే. 1:2 నుండి ఒక పర్సన్ మాత్రమే ఫైనల్ గా సెలెక్ట్ కావడం జరుగుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, లిస్ట్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ టు బి సబ్మిటెడ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ వెరిఫికేషన్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. యు సీ చెక్ లిస్ట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. చెక్ లిస్ట్, వన్ సెట్ చెక్ లిస్ట్ అండ్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ as per SSC memo, and convocation certificate, very important, convocation certificate, and marks memo, graduation in library science. So the certificate verification library science సంబంధించింది కాబట్టి ఇక్కడ librarian for junior colleges and librarian for degree colleges
ఈ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే 1:2 రేషియోలో సెలెక్ట్ అయ్యారో ఈ క్యాండిడేట్స్ కన్వకేషన్ సర్టిఫికేట్స్ అండ్ మార్క్ మెమో ఆఫ్ దేర్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇన్ లైబ్రరీ సైన్స్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, స్కూల్ స్టడీ సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ టు సెవెంత్ క్లాస్, 1వ తరగతి నుండి 7వ తరగతికి సంబంధించిన స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ ఇన్ ఒరిజినల్ అండ్ certificate of residence nativity when the candidates have not studied in school but studied privately or in open school. ఎవరికైతే ఈ 1:2 1 to 7th క్లాస్ ఎవరైనా ప్రైవేట్ లో చదివినా కానీ లేకపోతే ఓపెన్ స్కూల్లో చదివినా కానీ వాళ్ళు దే షుడ్ సబ్మిట్ దిస్ రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ సర్టిఫికేట్, ఇంటిగ్రేటెడ్ కమ్యూనిటీ సర్టిఫికేట్ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ issued by తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ with father or mother name. Next, non-creamy layer certificate for BC candidates with father's name. EWS certificate and disability certificate ఎవరైతే డిజబిలిటీ అప్లికేబుల్ అయితే వారు డిజబిలిటీ సర్టిఫికేట్ దే షుడ్ టేక్ డిజబిలిటీ సర్టిఫికేట్స్ టు ద వెరిఫికేషన్. ఎన్ఓసి ఫ్రమ్ ఎంప్లాయర్ ఫర్ ఇన్ సర్వీస్ క్యాండిడేట్స్, ఎవరైనా సర్వీస్ లో ఉన్న క్యాండిడేట్స్ 1:2 రేషియోకి సెలెక్ట్ అయితే వాళ్ళు నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయర్ ఫర్ ఇన్ సర్వీస్ క్యాండిడేట్స్ అండ్ సర్వీస్ సర్టిఫికేట్స్ issued by the state government of Telangana for the candidates who are working under Telangana state government who are claiming age relaxation. ఎవరికైతే ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కోరుకుంటున్నారో those who are working under తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ సర్వీస్ సర్టిఫికేట్ వాళ్ళు తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది. ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్, ఒకవేళ క్యాండిడేట్ ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ అయితే దానికి సంబంధించిన ప్రూఫ్ తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది. అండ్ దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ వెరిఫికేషన్. చెక్ లిస్ట్ 1 సెట్ అండ్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికేట్, కన్వకేషన్ సర్టిఫికేట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ కన్వకేషన్ సర్టిఫికేట్స్ అండ్ మార్క్ మెమో. సో ఇక్కడ లైబ్రేరియన్ జూనియర్ కాలేజెస్, లైబ్రేరియన్ డిగ్రీ కాలేజ్ సంబంధించింది కాబట్టి ఈ క్యాండిడేట్స్ లైబ్రేరియన్ క్యాండిడేట్స్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇన్ లైబ్రరీ సైన్స్, కన్వకేషన్ సర్టిఫికేట్ అండ్ మార్క్స్ మెమో. అండ్ నెక్స్ట్ స్కూల్ స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ టు సెవెంత్ క్లాస్, ఇంటిగ్రేటెడ్ కమ్యూనిటీ సర్టిఫికేట్, క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్, నాన్ క్రీమీ లేయర్ సర్టిఫికేట్, ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్, డిజబిలిటీ సర్టిఫికేట్, ఎన్ఓసి ఫ్రమ్ ఎంప్లాయర్ సర్వీస్ లో ఉన్న వాళ్ళకి అండ్ సర్వీస్ సర్టిఫికేట్ అండ్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్. ఏ సర్టిఫికేట్స్ అయితే మీకు అప్లికేబుల్ అవుతాయో ఆ సర్టిఫికేట్స్ కంపల్సరీ తీసుకొని వెళ్ళాలి. అండ్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ మెన్షన్డ్ దట్ no request will be entertained for subsequent submission of any of the required documents. So all the candidates who are going to the certificate verification should compulsory take all these necessary documents for their certificate verification. This is the selection list. ఎవరైతే provisional list of eligible candidates picked up for certificate verification at the rate 1:2 ratio for the post of librarian in degree colleges. ఈ ఆల్ టికెట్ నెంబర్స్ ఉన్న క్యాండిడేట్స్, ఈ లిస్ట్ లో ఉన్న క్యాండిడేట్స్ లైబ్రరీయన్ ఇన్ డిగ్రీ కాలేజ్ దీనికి సంబంధించి 1:2 రేషియోలో సెలెక్ట్ కావడం జరిగింది. టోటల్ 69 క్యాండిడేట్స్ లైబ్రరీయన్ ఇన్ డిగ్రీ కాలేజెస్ హాల్ టికెట్స్ ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. టోటల్ ఈ లైబ్రరీయన్ ఇన్ డిగ్రీ కాలేజెస్ కి 69 క్యాండిడేట్స్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కి సెలెక్ట్ కావడం జరిగింది. ఈ 69 క్యాండిడేట్స్, కంగ్రాచులేషన్స్ టు ది 69 క్యాండిడేట్స్. వీళ్ళు కంపల్సరీ ఏ అయితే సర్టిఫికేట్స్ అవసరమో ఆ సర్టిఫికేట్స్ అన్ని తీసుకొని వెళ్ళాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ ప్రొవిజనల్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ పిక్డ్ అప్ ఫర్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ లైబ్రేరియన్ ఇన్ జూనియర్ కాలేజీలలో లైబ్రేరియన్. టోటల్ 95 క్యాండిడేట్స్ 1:2 రేషియోకి సెలెక్ట్ కావడం జరిగింది. వెన్యూ తెలంగాణ సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ లా కాలేజ్ ఫర్ ఉమెన్, చైతన్యపురి, అపోజిట్ మెట్రో పిల్లర్ నెంబర్ 1570, ఎల్బీ నగర్, రంగారెడ్డి డిస్టిక్. అండ్ టైం 9 AM ఇన్ ద మార్నింగ్. టైం కి రీచ్ అయ్యేలా చూసుకోండి క్యాండిడేట్స్. అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఆల్ దీస్ క్యాండిడేట్స్ లైబ్రరీ ఇన్ జూనియర్ కాలేజెస్,
సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ సెలెక్ట్ అయిన వారందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్. 95 మంది క్యాండిడేట్ సెలెక్ట్ కావడం జరిగింది. ఇది లైబ్రరీ ఇన్ జూనియర్ కాలేజెస్ కి సంబంధించింది. నెక్స్ట్, సో ప్రొవిజనల్ లిస్ట్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్. సో ఇట్ ఈస్ ఫర్ పోస్ట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ డైరెక్టర్ ఇన్ జూనియర్ కాలేజెస్. జూనియర్ కాలేజీలలో ఫిజికల్ డైరెక్టర్ పోస్ట్ కి టోటల్ 69 క్యాండిడేట్స్ 1:2 రేషియోకి సెలెక్ట్ కావడం జరిగింది. కంగ్రాచులేషన్స్ టు దిస్ ఫిజికల్ డైరెక్టర్ ఇన్ జూనియర్ కాలేజెస్ క్యాండిడేట్స్ దోస్ హు ఆర్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ దిస్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్. 69 క్యాండిడేట్స్ అన్ని అవసరమైన సర్టిఫికేట్స్ తీసుకొని సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కి టైం కి రీచ్ అయ్యేలా చూడండి. నెక్స్ట్, ఇది ప్రొవిజనల్ లిస్ట్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ హూ ఆర్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఎట్ 1:2 రేషియో ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ డైరెక్టర్ ఇన్ డిగ్రీ కాలేజ్ ఇన్ వేరియస్ రెసిడెన్షియల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. వెన్యూ అందరికీ సేమ్, ఒకే వెన్యూ, దట్ ఈస్ తెలంగాణ సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ లా కాలేజ్ ఫర్ ఉమెన్ చైతన్యపురి, మెట్రో పిల్లర్ నెంబర్ 1570, ఎల్బీ నగర్, రంగారెడ్డి డిస్టిక్. టైం 2 PM. ఓకే, ఫిజికల్ డైరెక్టర్ ఇన్ డిగ్రీ కాలేజ్ క్యాండిడేట్స్ 49 క్యాండిడేట్స్ ని సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. డేట్ సేమ్ డేట్, February 9th 2024, టైం 2 PM. టోటల్ 49 క్యాండిడేట్స్ సెలెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది. సో ఆల్ దీస్ క్యాండిడేట్స్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఆల్ దీస్ క్యాండిడేట్స్. సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్స్ కి మీ యొక్క అన్ని ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ ఏ అయితే మెన్షన్ చేశారో అన్ని సర్టిఫికేట్స్ తీసుకొని వెరిఫికేషన్ కి వెళ్ళండి. చెక్ లిస్ట్ వెబ్సైట్ లో ఇవ్వడం జరిగింది. చెక్ లిస్ట్ వెబ్సైట్ లో ఇవ్వడం జరిగింది. చెక్ లిస్ట్ తీసుకొని అండ్ మిగతా ఏ అయితే సర్టిఫికేట్స్ అవసరమో అవన్నీ సర్టిఫికేట్ తీసుకొని మీ డేట్ అండ్ టైం కరెక్ట్ టైం కి ఉండేలా